Hello students, in the last class you are studied about the types of semiconductors. In that we are completed with the first type of semiconductors, that will be intrinsic semiconductors. The intrinsic semiconductors are chemically very pure, thus it possesses low conductivity. In that we are taken by the example is known as a germanium or a silicon. At 0 Kelvin itself, the semiconductor which are acts as an, or the device or the crystal which are acts as an insulator. Therefore, as we are given the moderate temperature, suppose if you have taken the germanium which is having the 4 valence electron and all the 4 valence electron which forms a covalent bond with the neighboring atoms. Is it clear? At the 0 Kelvin, as we are increasing the temperature, the covalent bond may breaks. That is the reason why that excited electron, that covalent bond breaks. That is the reason why that electron is excited into the higher energy level. That is the reason why there is a vacancy created with the effective charge is known as a plus Q. Then the electron, excited electron with the charge will be in a minus. Therefore, the hole as well as the excited electron which makes the contributions of electric current. Very important thing, all the 4 valence electron that is initially filled in the valence band, as we are given the moderate temperatures, the electron is excited into the higher energy level. That is the reason why there is a vacancy created in the valence band. ಅಲ್ವಾ, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಟೆಂಪರೇಚರ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದರೆ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿರುವಂಥ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದರೆ ಜಂಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಕೇಳಿದರೆ ದರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್ known as a plus Q. The very important thing in that, both the charge carrier whole as well as the excited electron, they are not considered as a static. Both the charge carrier will move. Therefore, as we are applying the electric field, both the charge carrier will move. Therefore, it produces the conduction current that is expressed by I is equal to IE plus IH. Therefore, net current I is equal to IE is the current due to the electron, IH is current due to the holes. Therefore, the number of excited electron is equal to the number of vacancy, that is known to be an hole. Is it clear? This is all about intrinsic semiconductor that we studied in the last class. In this class, we have taken the second type of semiconductor that is considered as extrinsic semiconductors. See here, as we compare the first one, an extrinsic semiconductor is the improved intrinsic semiconductor by the process of adding the impurities is known as doping. Is it clear? In order to increase the conductivity of the materials, in order to increase the conductivity of the material, we are added by the impurities. Now, extrinsic semiconductor na consider ಮಾಡೋಕೆ ಏನು ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ಮತ್ತು ಸಿಲಿಕಾನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಇನಿಷಿಯಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕೇಳಿದರೆ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುವಂಥ ರೀಸನಿಂದಾಗಿ we are added by the impurities. That is the reason why the electrical conductivity of the material increases. Therefore, such type of semiconductors are considered as extrinsic semiconductor. Therefore, an extrinsic semiconductor is an improved intrinsic semiconductor. It is the improved version of intrinsic semiconductors such as germanium with a small amount of impurities added. ಜರ್ಮೇನಿಯಮ್ಗೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಕೇಳಿದರೆ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ಬೈ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಎ ಡೋಪಿಂಗ್. ಹಾಗಾದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದರೆ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಕೇಳಿದರೆ ಆ್ಯಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗಿವನ್ ದ moderate ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಕೇಳಿದರೆ ಬೈ ದ ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ನಾವು ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ಅಥವಾ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಏನು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಕೇಳಿದರೆ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಕಂಡಕ್ಷನನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ process known as doping. Therefore, doping with the suitable impurities changes the electrical property of the semiconductors. Thus, the improves the electrical conductivity. Then, the impurities added are called doping agents. ನಾವು ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಏನನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ಅಥವಾ ಸಿಲಿಕಾನಿಗೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಡೋಪಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಟು ಬಿನ್ ಎ ಡೋಪೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ದೇರ್ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್. ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ನಾವು ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ಸಿಲಿಕಾನಿಗೆ ಏನು ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಕೇಳಿದರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸರಿಯಾ? ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ವಾಟ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ we are added. What impurities we are added? Ganesh sir, it's your work. Yes, that is the reason why what impurities are added. Based on that, doping process produces the 2 types of semiconductors. In that, the first one is called as an N-type semiconductor.
The first one is known as an N-type semiconductor. The N-type semiconductors are formed or produced by adding the pentavalent impurities. ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ಅವ್ರನ್ನ ಸಿಲಿಕಾನಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕೇಳಿದರೆ N-type semiconductorನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ we are added by the pentavalent impurities that is known to be phosphorus, arsenic or antimony or bismuth. Is an example for pentavalent impurities. One mark, very important question. Name any two pentavalent impurities. Phosphorus, that is expressed by P. Arsenic, that will be As. Is it clear? The second one, the next type of semiconductor, that is said to be P-type semiconductors. The P-type semiconductors are formed by adding the trivalent. Pentavalent means which is having the 5 valence electrons. Trivalent means which is having the 3 valence electron. Therefore, the P-type semiconductor is formed by adding the trivalent impurities such as boron, aluminium or gallium is an example for trivalent impurities. One mark important question. Name any two trivalent impurities for the board exam. The trivalent impurities are boron or aluminium or gallium. Is it clear? In that first you have to discuss in that the first type of semiconductor is based on the entire extrinsic semiconductor. Same extrinsic semiconductor anta ಏನು ಸೈಡ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಬರ್ದಿವೆ, that is the types. ಆ extrinsic semiconductor le ಪುನಃ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಬರ್ತದೆ. In that the first one N-type semiconductor, the second one is known to be P-type semiconductor. In that the first one N-type semiconductor. See here what element or the what crystal we are taken here, germanium, which is having the 4 valence electron. Which is having the 4 valence electron. It is added by pentavalent impurities. It is added by pentavalent impurities. The reason is that in order to increase the strength in order to increase the electrical conductivity of the material. That is the reason why we are taken by phosphorus. Pentavalent means 5 valence electron. Pentavalent ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 5 valence electron ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. 4 electrons ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. Therefore that 4 electrons out of 5, the 4 electrons which makes the covalent bond with the neighboring atoms. ಈ ಫಾಸ್ಫರಸಲ್ಲಿರುವಂಥ 5 ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 5, the 4 valence electron which forms the covalent bond with a neighboring atom. Therefore there is an excess of one electron itself. ನೋಡಿ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯಿತು ಕೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು at the moderator temperature itself or the standard temperature itself. ನಾನು ಏನು ಸಹ ಟೆಂಪರೇಚರ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಕೇಳಿದರೆ ನಾವು ಟೆಂಪರೇಚರ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ ಮೊದಲು ಏನಾಗಿದೆ ಕೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಾಯಿತು ಕೇಳಿದರೆ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಸ್ಟಡಿಗೆ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಾಯಿತು ಕೇಳಿದರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಫ್ರೀ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಾಯಿತು ಕೇಳಿದರೆ ಫ್ರೀ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. Since pentavalent means 5 valence electron, here we are taken by the germanium which is having the 4 valence electron. Therefore that 4 valence electron which forms the covalent bond with the 4 valence electron of the phosphorus. But phosphorus ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ? 5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರ್ತದೆ. ಅಟ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಉಳಿತದೆ. The 4 valence electrons, the valence electron that are filled in valence band, the standard temperature itself, that electrons, ಈ ಫ್ರೀ ಇರುವಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದರೆ that is excited into the next higher energy band that is known to be a conduction band ಅಲ್ವಾ. as we are given the temperature ನಾವು ಈಗ ಟೆಂಪರೇಚರನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಏನಾಗ್ತದೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡನ್ನು ಹೀಗೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ ದಟ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಕೇಳಿದರೆ there is a 4 valence electrons. At the time standard temperature itself, the excited electron is in conduction band. ವೇಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಕೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ 4 ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನಾಗಿದೆ ಕೇಳಿದರೆ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಒನ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. As we are given the moderate temperature, what happens? As we are given the moderate temperature to this element, the covalent bond breaks. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಟೆಂಪರೇಚರ್ನ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಕೇಳಿದರೆ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು. ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೇನೆ ನೋಡಿ. ಆಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗಿವನ್ ದ moderate temperature, ದಿಸ್ electrons, ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾಯಿತು ಕೇಳಿದರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ನೋಡಿ ಅಲ್ವಾ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು ಕೇಳಿದರೆ ದರ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವೇಕೆನ್ಸಿ. as we are increasing the temperature now, ಪುನಃ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್. ನೋಡಿ ಪುನಃ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಾಯಿತು ಕೇಳಿದರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್. ಎಸ್ ಮೈ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್, is it number of electron is equal to the excited electron is equal to the number of holes. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮತ್ತು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎರಡು ಸಹ ಒಂದೇ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್. ಸಿ ಹಿಯರ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್ಸ್. ಈ ನಾನು ಬರೆದ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಕೇಳಿದರೆ 3,
ವೇಕೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಕೇಳಿದರೆ 2. Therefore, in n type of semiconductors, electrons are the majority charge carriers. The excited electrons are the majority charge carriers. Holes are the minority charge carrier. Since we are added by pentavalent impurities, standard temperature itself we are having the one excited electron. ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಆಯಿತು ಕೇಳಿದರೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ನ ಕೊಡುವ ಮೊದಲೇ ಒಂದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದರೆ ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಬ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ನೋಡಿ, ನೀವು ಟೆಂಪರೇಚರ್ನ ಕೊಡುವ ಮೊದಲೇ ಏನಿದೆ ಕೇಳಿದರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ electron is very much which is very greater compared to the number of holes. Therefore, in n type of semiconductor, the majority charge carriers are electrons, the minority charge carriers will be holes. Is it clear? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? This is all about n type semiconductors. Is there any doubt? n type semiconductors are formed by pentavalent impurities. The example, then the basic process. The very important consideration, the number of electron is greater than the number of holes. The second type of semiconductor, that will be p-type semiconductors. The p-type semiconductors are formed by trivalent impurities. The word itself gives the meaning. Penta ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 5 ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ, ಆದರೆ trivalent ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು? That will be 3. Therefore, the germanium, which is having 4 valence electrons, ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಕೇಳಿದರೆ ಬೋರಾನ್ ಅವ್ರನ್ನೇ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಟ್ರೈವ್ಯಾಲೆಂಟ್. ಎಷ್ಟು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಏನಿದೆ ಕೇಳಿದರೆ ನೋಡಿ, ಬೋರಾನ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಬೋರಾನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ 3 valence electrons, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆಂಪರೇಚರಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಕೇಳಿದರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನ್ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ಈ 3 electrons ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದರೆ ವಿಚ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ವಿತ್ ಎನ್ ನೈಬರಿಂಗ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಈ 3 electrons ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಾಯಿತು ಕೇಳಿದರೆ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿತು. ಅಟ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ನೋಡಿ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನ್ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ನಾವು ಟೆಂಪರೇಚರ್ನ ಕೊಡುವ ಮೊದಲೇ ಏನಾಗಿದೆ ಕೇಳಿದರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನ್ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ಹೇಗೆ ಕೇಳಿದರೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ರಿಡನ್ ದ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಯರ್, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ರಿಡನ್ ದ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, the valence band itself, it is having the 3 electrons. Valence band ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಕೇಳಿದರೆ 3 valence electron, and these 3 valence electron which forms the covalent bond with a germanium. ಜರ್ಮೇನಿಯಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು? 4 electrons ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ಬೋರಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಟ್ರೈವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ದರ್ ಫಾರ್ ದ ಒನ್ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಹೋಲ್. ಅಲ್ವಾ? ನೌ ಆಸ್ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ದ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ and this electron is excited into the higher energy level. Electron ಏನಾಯಿತು ಕೇಳಿದರೆ ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಯಿತು. ಸೇಮ್ ಇದೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ದಿಸ್ electron is excited into the higher energy level according to the diagram. What about the number of electrons? The number of excited electron will be 1. What is the number of holes? That will be 2. Therefore, in p-type semiconductor, the majority charge carriers are holes. The minority charge carriers will be electrons. This is all about the n-type semiconductors and p-type semiconductor. Therefore, the very important aspects, number of hole is very much compared to greater than number of electrons in p-types of semiconductor. That is because of in p-type semiconductors are formed by adding the trivalent impurities to the germanium crystal. Is it clear? Very important 3-mark question or a 2-mark question. Mention any 2 difference or any 3 differences between intrinsic semiconductors and extrinsic semiconductors. Any 2 difference, any 3 differences between intrinsic and extrinsic semiconductors, or the most time repeated question, read any 2 or 3 differences between n-type semiconductor and p-type semiconductor. That you have to write in the notes. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ 2 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟೈಮ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸರಿಯಾ? ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.